Your side. Good afternoon, students. Okay, I am Santosh Bansal. And today we'll be discussing on plant diversity. But here we mainly deal on the questions from the topics algae, bryophyta, pteridophyta, and gymnosperms. All right. Plant kingdom plant अंतर्गत algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms related के important questions मैले तपाईहरुलाई आज डिस्कस गर्दैछु र यो क्वेशन्स को अप्शन्स हरुमा एकदमै ख्याल गर्नु होला किनभने हामी क्वेशन्स don't only take the right answer, we also go to the options available there र what are the relevance of options हैन त्यो अप्शन्स हरुको पनि के रिलेभेन्स हरु हुन्छ तिनीहरु किन रिलेभेन्ट छ अथवा तिनीहरुसँग रिलेटेड कुराहरु के हो भन्ने कुरा पनि हामी यसमा डिस्कस गर्छौं. Okay, listen to the class. Okay, now let's start. Let's start now. Question number 1. Main character of algae is. Main character of algae. See the options. As you know, kingdom plant name is 5 different groups: algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Among them, most primitive plants are algae. So let's see the points. The first is embryo is absent. Number B, aquatic habitat. Number C, sex organs are unicellular. And number D, autotrophic nutrition.
So the general characters you need to omit here. General characters you need to. So autotrophic nutrition, it is the general character. Plants, most of the plants are green also, they perform photosynthesis. So autotrophic nutrition is not the main character. All right. And sometimes some algae are also parasites. So autotrophic nutrition is the main point. Most of the plants are autotrophs, especially you millennia. But also aquatic habitat, it is also not good because though algae are found in water, but other plants also inhabit in water. You know? Some bryophytes, some pteridophytes, and some angiosperms, they are also found in water. So not only algae are aquatic, other plants are also aquatic. So it is also not main character. And among these two, embryo absent and sex organs are unicellular. Both seem to be correct, but among them the best answer is embryo is absent. So answer is easy. The reason is that some algae have multicellular sex organs. For example, Cara. In Cara, sex organs are multicellular. Very advanced green algae Cara, multicellular sex organs. Right? So the main answer is embryo. Rarcopora embryo is absent also in, it is also absent in fungi. Right? हामी प्लान्टको कुरा गरेका छौं त्यही भएर इन अमङ प्लान्ट embryo is absent in algae, but embryo are absent also in fungi. है तपाईलाई which organism has no embryo at that time? You know, if the option is given fungi also, you have to say both algae as well as fungi. They don't have it. Right? Okay. Go to the next question. Question number 2. Isogamous type of sexual reproduction that involves the fusion of non-motile gametes. Text precision. So first of all, isogamous means understand male and female gametes are morphologically similar, alike. Oh, and non-motile gametes means gametes having no flagella. Gametes having no flagella. Yes. Among these, look at here. Sexual reproduction in algae is either iso or aniso or oogamous. In algae, sexual reproduction occurs by different means: isogamous, anisogamous, oogamous type. And all higher plants except algae, all other plants except algae, the plants, you know, they have sexual reproduction oogamous type. So first of all, you should be clear. Isogamous type of sexual reproduction means it occurs in algae. So your answer goes to algae. Now look at here. Nostoc is blue-green algae, so it's not answer. Markensia is bryophyta, so it is also not answer. Yes. Spirogyra and Climadomonas both are algae, B and T. But in Climadomonas, the gametes are motile. Gametes in Climadomonas are motile. So it is not answered because our question is about non-motile gametes. So answer is Spirogyra. So answer is Spirogyra. So sexual reproduction is also called, you know. So sexual reproduction in Spirogyra is also called aplanogamy. A-P-L-A-N-O-G-M. Aplanogamy because sexual reproduction involves the fusion of non-motile gametes, that is also called aplanogamy. And how sexual reproduction occurs? In Spirogyra, sexual reproduction occurs by conjugation. Or conjugation, it is also called gamete-changeal copulation. Oh, so in Spirogyra, sexual reproduction is also called aplanogamy because the gametes are without flagella, and it occurs by conjugation, also called gamete-changeal copulation. Okay, so Markensia, yes, it has oogamous type of sexual reproduction, being advanced plant. Nostoc is blue-green algae. Nostoc is blue-green algae, cyanobacteria. So in blue-green algae or Monera, yes, no sexual reproduction. So sexual reproduction is absent in, yes,
Monera or blue green algae. So nostril is also not answer. And sexual reproduction, so they have blue green algae sexual reproduction with them. So is not answer. Marquesia, see, it is a bryophyte. So it has gamous type of sexual reproduction. We are being asked isogamous type. And Chlamydomonas is wrong answer because in Chlamydomonas gametes are motile. So answer is spirogyre. The term algae, yes, very simple, important question. Algae was coined by, answer is Carolus Linnaeus. Answer is D. Carolus Linnaeus. Yes, Carolus Linnaeus, also known as father of taxonomy. Father of taxonomy. Also known as, yes, he also gave two kingdom classification system. Who gave two kingdom classification system? Carolus Linnaeus. Who gave binomial system of nomenclature? Carolus Linnaeus. Binomial system of nomenclature also given by Carolus Linnaeus. The other options are also relevant here. Understand now? So Theophrastus gave the term gymnosperms. The term gymnosperms given by Theophrastus. The Brown gave the term bryophyta. Bryophyta was given by Brown, and Hockel gave the term pteridophyta. So the different names of the different groups of plants coined by different, yes, scientists. Theophrastus gave the term gymnosperms. Brown gave the term bryophyta. Hockel gave the term pteridophyta. Linnaeus gave the term other. Okay, now go to the next. So in algae, there are various terms regarding red tide, red snow, so many. So red tide is caused by, yes, caused by some phytoplanktons, unicellular, marine, yes, phytoplanktons, and these are called dinoflagellates. So red tide caused by, yes, dinoflagellates. So answer is dinoflagellates. Direct answer. Yes. About Trichodesmium erythraeum, it is blue green algae. It is blue green algae. It is BGA. It causes Red Sea. Red Sea is red in color. Red Sea is red due to, Trichodesmium erythraeum. Lal Sagar Foundation. The color of Red Sea is red due to the, yes, blue green algae, Trichodesmium erythraeum. It produces, it has a red pigment. It's my red pigment also. What is the red pigment in Trichodesmium erythraeum? Yes. So it has a red pigment. Because of that pigment, yes, it gives red color to them. Yes. See, yes, it has the red pigment. Okay. The another Cephalorus. Cephalorus, it is a parasitic alga. Green parasitic alga. ग्रीन एल्गी में हो तर इसमें के हुन्छ क्लोरोफिल हुँदैन ग्रीन एल्गा हो तर क्लोरोफिल हुँदैन so it is a parasitic alga and it causes a disease. That disease is called red rust. Red rust is the disease, and red rust in tea or coffee is caused by a parasitic green alga. Yes, Cephalorus, very important. Yes, so it causes the red rust. And another Chlamydomonas nivalis. It is a unicellular green alga. Chlamydomonas unicellular green alga, and it is found on snow. It grows on snow, snow-living alga, and gives red color. And on snow, it gives red color. It gives red color to the snow. Yes, so it is popularly known as. So it is popularly known as red snow. So which algae is known as red snow? Answer is Chlamydomonas nivalis. All right. So, but today's our questions answer is not that. Our answer is yes, dinoflagellates. So अब यो Chlamydomonas nivalis मा कुन red pigment हुन्छ भनेर पनि कहिले काहीँ सोच्छौं. The red pigment it has, the red pigment the Chlamydomonas nivalis has is hematochrome.
Okay, hematogroup. And there is another organism that is also called red snow. There is another organism also which is called red snow. That organism is Hematococcus. Hematococcus is also known as red snow. So Hematococcus and Chlamydomonas nivalis, these two organisms are collectively called, both are called red snow because they give red color to the snow. And another thing, snow living algae are called cryophytes. Snow living algae are called cryophytes. So Chlamydomonas nivalis is a cryophyte. Cryophyte means found in cold habitat. So it is a cryophyte. Right? Okay. So red, the regular cyanus, red tide, red rust, red snow, and yes, red sea. Right? So these are the different terms and related to different organisms. Yes. Okay, now go to the next. What is true about Chlamydomonas? अब हामीले खासमा स्पाइरो गएर बढी फोकस गर्नुपर्छ, त्यही पनि क्लाइमेडोमसको बारेमा केही कुरा तपाईँ जान्नुपर्छ। क्लाइमेडोमस इज unicellular, motile, green alga, found in fresh water, most found in fresh water. Chlamydomonas. So it has got two flagella, and flagella arise from, yes, flagella arise from the, yes, basal body, not eye spot. Oh, so A is wrong. Flagella arise not from eye spot, it arises from basal body. Yes, chloroplast is concept, but it is right. But it has only one pyrenoid. It has single pyrenoid, so it is wrong. So it is wrong. So B is also not right. So it is unicellular green alga, so not colonial. It is also not colonial, so that is also wrong. Colonial if they exist in group making a colony. Many unicellular forms, if they in a colony, yes, called colonial alga, so it's not colonial alga. What is colonial alga? Example, Volvox. Volvox is colonial alga, not Chlamydomonas, so it is wrong. So answer is none of above. So answer is none of above. This is the right answer. All right. Next, go to common name. This is the common name. So sea lettuce, it is called lettuce because it is edible as vegetable. Vegetable group ma khaincha. Saag bhancha. Sea means it is found in marine water. So it means it is marine algae that is eaten as vegetable, sea lettuce, and sea lettuce is the common name for alga. So answer is alga. So alga is green alga, but it is green alga, but marine, but found in marine water, commonly known as sea lettuce. So hydrodictyon, it is common name, so it is commonly known as water net. Water net, hydrodictyon water net, किनभने यस्तो यो net जस्तो बनाएर बसेको हुन्छ. Colonial alga हो, तर यस्तो net like structure हुन्छ, hydrodictyon. Net like structure हुन्छ. So called water net. Yes, it is colonial. यो पनि colonial alga हो, तर non motile, तर flagella हुँदैन. Yes, अब हेर्नु होला. यो Volvox colonial हो तर motile हो. यसमा flagella हुन्छ, motile colonial alga हो भने. Colonial non-motile alga hydrodictyon. So this is not our answer. It is water net. Batacuspomum is called frog sperm. The common name of Batacuspomum is frog sperm, so it is also not answer. Yes, Radukura Batacuspomum is red alga, but found in fresh water. Oh, which red alga is found in fresh water? Answer is Batacuspomum. All right, and Chondrus, it is also red alga,
It is popularly known as Irish moss. In fact, moss means bryophyta. Moss has bryophytes or moss. A group of bryophytes are called mosses. But algae chondrus is common in as Irish moss. So it is not true moss. Understand? It is alga. So it is a false moss. So it is a false moss. To be a true moss, it must be the member of bryophyta. All right, it should be the member of bryophyta, but it is alga. So though nicknamed as moss, Irish moss, yes, it is not a true moss, so a false moss. All right, go to the next. Agarophyte. Agarophyte means agar producing alga. Agar producing alga is called agarophyte. Any plant that produces agar is called agarophyte. And as you know, agar is used. Agar is used in tissue culture or in nutrient medium. You biotechnology nutrient medium as agar use गरिन्छ. It is used in nutrient medium. Yes, it is used as nutrient medium for hardening the medium because it makes the medium harder. All right. So agar is generally obtained from red alga. Generally, agar is obtained from red alga. Oh, which group of algae produce agar? Generally, answer is red algae. But here you have given the specific organism algae, so you have to go to the specific one. So here, the main source of agar is Gracilella. All right. So chlorella, green alga. Chlorella is green alga. It is the source of antibiotics. Antibiotics is obtained from chlorella. Antibiotics is obtained from chlorella. Protein diet. Which green algae is protein used as protein diet? Which green algae is protein diet? Chlorella. All right. Which is the smallest alga? Chlorella. Smallest alga chlorella. Okay. So it is the source of antibiotics proteins. Laminaria, it is brown alga. It is the source of iodine. Iodine is obtained from laminaria. Iodine is obtained from laminaria. It is a brown alga. Yes. Iodine means, obviously, you should understand, iodine means it is used in goiter control. Because it can be used as supplement diet, yes, to control goiter, which is due to malnutrition. Iodine deficiency by goiter laminaria, goiter control. Polycyphenia, it is the source of bromine. Bromine is obtained from Polycyphenia. Polycyphenia is red alga, but it is the source of bromine. All right. Now, some other edible alga is sargassum. Sargassum, it is brown alga. Yes, it is also edible. It is also eaten as vegetable. Yes, and sargassum is popularly known as Gulf wheat. Gulf wheat. Oh, sargassum is popularly known as Gulf wheat. Okay, the next correct statement about Spirogyra. Yes, about Spirogyra. See, stagnant. Our Spirogyra is green alga. As you know, Spirogyra kun class ma parcha bhanepachi class Chlorophyceae. It belongs to class Chlorophyceae. Chlorophyceae class green alga. So it is right. It is found in stagnant fresh water. That is also right. It is right. Oh, go to each and everyone. It has ribbon-shaped chloroplast. This is also right. It belongs to order Conjugials. Number B is also right. So all three are right. So the right answer is D. So right answer is D. Okay, so Chlorophyceae class, Conjugals order number.
Stagnant fresh water, for example, pond, lake, or reservoir, etc. यस्तोमा पाउँछौँ। अब हेर्नुस्, अब यो रनिङ वाटरमा, रनिङ वाटर अथवा मुभिङ वाटरमा पाउने, रनिङ वाटर, फ्रेश वाटर, रनिङ फ्रेश वाटरमा पाउने ग्रीन एल्गा कुन हो भने इक्जाम्पल युलोथ्रिक्स. Ulothrix is found in running water. Spirogyra is found in stagnant water. So it has ribbon-shaped chloroplast, and the chloroplast is spirally arranged. Spirally arranged. Clear हुनु होला यसमा? Spiral chloroplast भनिरहेको छ हामीले. Spiral is arrangement, right? Spiral is not shape. Shape is ribbon-shaped chloroplast. Yes. So this is also right. And what about the number of chloroplast? It is also important. In Spirogyra, the number of chloroplast is generally 1 to 16 per cell. Yes, number of chloroplast in Spirogyra 1 to 16 chloroplast, and the chloroplast contains many pyrenoids. In Chlamydomonas, we have talked earlier. See, in Chlamydomonas, there is only one pyrenoid. This is the chloroplast. Chloroplast, cup-shaped chloroplast having single pyrenoid. Yes, Chlamydomonas. But in Spirogyra, yes, chloroplast is spirally arranged. Having several pyrenoids. Pyrenoids are equidistant also, eh? Pyrenoids are at equidistance. So answer is D. All right. Okay, now life cycle of Spirogyra is, look at here. If all the stages are haploid and the diploid stage is very reduced, that is called haplodic cycle. In the life cycle, if all stages are diploid and haploid stage is very reduced, it is called diploidic cycle. Or another, if in the life cycle both haploid as well as diploid phases, yes, two different stages are present. Yes, two different stages are present. For example, N to N. Two different stages present in the life cycle. That life cycle is called, yes, heteromorphic life cycle. Yes, heteromorphic life cycle. So haploid and diploid generations are distinct from one another. Hetero means different. Morphic means stages. The two stages are morphologically and genetically different than heteromorphic. There are two stages in the life cycle, but both stages are morphologically alike. Haploid stage and diploid stage are alike. Both alike. Both stages are alike. So we isomorphic. Duita stage both stages are alike. Morphologically, we can't distinguish haploid and diploid phase. Yes, so isomorphic. If we can, if the two stages are different, if there are two different stages, different, yes, similar stages which can be distinguished, morphologically, that is heteromorphic life cycle. All right, this is isomorphic life cycle. So in Spirogyra, the life cycle is, the right answer is, the life cycle of Spirogyra is C, haploid. Because in Spirogyra, all the stages are diploid. Right? Spirogyra life cycle is those sub stages are, haploid. All the stages are haploid, except only one diploid stage, that is called zygospore. Only one diploid stage in the life cycle is zygospore. Except zygospore, all the stages are haploid. So Spirogyra has haplodic cycle. All right, diplontic cycle. Diplontic cycle, it is found in fucus. Diplontic cycle is found in fucus. It is a brown organ. Yes, it has diplontic cycle. Sargassum. It also has diplontic cycle.
All right. About heteromorphic and isomorphic, and understand isomorphic cycle. Isomorphic cycle, it is found in some algae. Yes, like Cladophora. Cladophora life cycle में दुईटा stages हुन्छ, haploid stage पनि हुन्छ, diploid stage पनि हुन्छ. But haploid and diploid stages are morphologically alike, can be distinguished morphologically. तिनीहरुमा खाली set of chromosomes को आधारमा मात्रै haploid and diploid stage छ, नत्र भने morphologically they are alike, so isomorphic. Yes, र heteromorphic life cycle, you in bryophytes, pteridophytes, as well as some algae, you know, there is heteromorphic life cycle. For example, Polycyphonia. Polycyphonia, it has, yes, haplodiploidic site. Yes, it has haplodiploidic site. Haplodiploidic site. And the two stages are different. Heteromorphic cycle in Polycyphonia, heteromorphic cycle is also found. It is also found in, yes, Bryophyta and Pteridophyta. All right. Now let's move. Endozoic algae. On basis of the occurrence where algae inhabit. Endo means inside. Zoo means animal. So some algae like inside animal, but not as a parasite. But not as a parasite. They live inside animal, but not as parasite. They temporarily live inside for certain benefits. Right? An endozoic algae is, I go to the answer directly, Zooplorella, and it inhabits in hydra. It is found inside hydra. Yes, Zooplorella is found inside hydra. Endozoic algae. Very important. Another Cladophora. Cladophora is epizoic algae. It is found on surface of animal. Or animal को बाहिरी surface मा टाँसिएर बस्छ. है? कुन animal? It is found in, yes, in the snail. Yes, it is found on the outer surface of the snail. Cladophora. Cara, it is found especially in mud. Or bottom. Especially bottom of the aquatic body. So they are called benthic algae. Yes, bottom dwelling algae called benthic. Sometimes also called cryptophytes. All right, Cara. Cara is very well developed green algae. It has got multicellular sex organs. Yes, globule and nucleus. So globule and nucleus are multicellular sex organs present in, yes, very developed green algae, Cara. So it is attached to bottom. And Cara is popularly known as stonewort. The common name of Cara is stonewort. Frischella, yes, Frischella, it is soil living algae. So though algae found in water commonly, but some algae are found in soil also. Soil living algae are called erythrophytes. Soil living algae are called erythrophytes. Soil living algae are called erythrophytes. So it is erythrophyte. All right. Now some more terms. You can see free living, microscopic, yes, microscopic unicellular organisms that are called phytoplanktons. That are phytoplanktons. All right. And what are the examples of phytoplanktons? Diatoms, bulwarks, so I'll talk to diatoms later, right? Diatoms are very diatoms. Now go to the next.
zoospores, zoo animals are motile, ख्याल गर्नु होला. So zoospores are spores having flagella. The spores having flagella are zoospores. So zoospores are motile. Having flagella means they are motile. So in algae, the motile spores are zoospores, but all algae don't have zoospores. So zoospores are never formed in. So look at the answer. Zoospores are generally found in some green algae as well as some brown algae. And zoospores are totally absent. Totally absent in red algae. Because in red algae, yes, flagella is totally absent. So by this fact, now go to the option. Porphyra is red algae. So zoospores are never found in Porphyra. Spirogyra green algae, but it has also no zoospores. So Spirogyra ma pani huँदैन. Spirogyra ma पनि spores हुन्छ भन्यो भने Spirogyra ma पनि spores हुन्छ भन्यो भने asexual spores haru. The planospores, akinets, or zygospores. Zoospores are absent in Spirogyra also. So obviously, अब दुईटा रङ हुने बित्तिकै सी पनि रङ हो बुझिहाल्नु पर्यो. So right answer is all of them. Because nostoc, understand, nostoc is blue-green algae, cyanobacteria, blue-green algae, and in blue-green algae also flagella are absent. Flagella are absent in blue-green algae. Flagella are absent in blue-green algae as well as red algae. So red and blue-green algae resemble because both of them do not have flagella. Both of them don't have flagella. So the common feature of red and blue-green algae, one of the common feature is both of them lack flagella. But another common feature is pigmentation. Red algae as well as blue-green algae both have the red pigment, phycoerythrin. They have the pigment, phycoerythrin. We also can say phycovalence. So the pigments, phycovalence, found commonly both in red algae as well as blue-green algae. So this way, blue-green algae closely resemble with the red algae. Among algae resembles with the red algae mainly for 2 points. One, absence of flagella. Another, yes, pigments. Yes, the pigments, phycovalence or phycoerythrin. Yes, the pigments are common. Okay, now let's move to next. So correct statement about conjugation in Spirogyra is, yes. So such type of options can be, it should be, read very carefully. Right? This statement ma aapesi ekdamai khayal garnu hola. Spirogyra ma conjugation हुन्छ दुई किसिमको हुन्छ. एउटा डाइरेक्ट, एउटा lateral conjugation or scalariform conjugation. Lateral and another scalary. Lateral conjugation occurs in single filament. Scalariform conjugation occurs between 2 filaments. So now it should be clear. As lateral conjugation occurs in single filament, the filament must be, this filament must be bisexual. It should have both male as well as female gametes. Every filament ma basi दुई male female gamete हुनु पर्यो. So this filament must be, yes, homothallic. So the filament must be homothallic अथवा monoecious. Dioecious मा हुन सक्दैन किन dioecious भन्ने बित्तिकै एउटा male filament हुन्छ अर्को female हुन्छ. एउटै filament मा conjugation हुनको लागि त्यो filament के हुनुपर्छ homothallic अथवा monoecious हुनुपर्छ. So lateral conjugation occurs in homothallic species only. यसलाई ख्याल गर्नु होला. Homothallic species only भनेको not in heterothallic species भनेको. त्यसैले A is right. है, A right हो. अब B हेर्नु होला. किन हामीसँग अलग अबोभ छ त्यसैले कुन आन्सर हो हामी अहिले भनिहाल्न सक्दैनौँ. B मा हेर्नुस्. Scalariform conjugation occurs in heterothallic species only. अब दुईटा फिलामेन्ट्स मा हुन्छ भनेपछि अब हेर्नुस्. अब यो दुईटा फिलामेन्ट्स के हुन सक्छ, एउटा मेल एउटा फिमेल हुन पनि सक्छ. एउटा मेल फिलामेन्ट अर्को फिमेल फिलामेन्टको बीचमा यसरी कन्जुगेसन हुन पनि सक्छ. हो, तर
यसले के भन्यो भने हेटेरोथ्यालिक स्पिसिस ओन्ली गर्यो त्यसै होमोथ्यालिक स्पिसिसमा हुन सक्दैन त अब हेर्नुस् है यो पनि होमोथ्यालिक हो यो पनि होमोथ्यालिक हेर्नुस् है मेल फिमेल ग्यामेट्सहरु अब यहाँ फिमेल मेल हेर्नुस् यो पनि होमोथ्यालिक हो यो पनि होमोथ्यालिक हो यो पनि बाइसेक्सुअल हो यो पनि बाइसेक्सुअल हो तर यदि मेल र फिमेल ग्यामेट्सहरु ठ्याक्क अपोजिट बस्यो भने यिनीहरुको बीचमा पनि त कन्जुगेसन हुन सक्छ नि त त्यसैले दे अल्सो क्यान बी कनेक्टेड by conjugation tips and they also can undo conjugation त्यसैले स्केलरिफर्म कन्जुगेसन दुवैमा हुन सक्छ है दुवैमा हुन सक्छ हो हेटेरोथ्यालिकमा पनि हुन सक्यो होमोथ्यालिकको बीचमा पनि हुन सक्छ त्यही भएर बी इज रङ प्रोभिजनल स्केलरिफर्म कन्जुगेसन हेटेरोथ्यालिकमा मात्र हुन्छ होइन इट अल्सो क्यान अकर इन होमोथ्यालिक फिलामेन्ट्स अल्सो सो बी इज रङ सो व्हेन दिस इज रङ डी इज रङ है यो पनि रङ भयो अल अफ अबभ यो पनि रङ भयो अब तपाईले यतिकै गेस गर्नु सक्नु एउटा राइट हामीले भनिसकेका छौं त्यसैले डी पनि हाम्रो आन्सर भएन अब कन्जुगेसन टेक्स प्लेस इन फेभरेबल कन्डिसन्स हैन दिस इज अल्सो रङ किनभने कन्जुगेसन अकर्स ड्युरिङ यस न्युट्रिएन्ट डेफिसिएन्सी कन्डिसन इन अनफेभरेबल कन्डिसनमा हुन्छ है यो फेभरेबल कन्डिसनमा त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने फेभरेबल कन्डिसनमा त के हुन्छ भने ड्युरिङ फेभरेबल कन्डिसन the Spirogyra undergoes fragmentation. During favorable condition, it undergoes vegetative reproduction. Vegetative reproduction of favorable condition होने कसरी हुन्छ भने fragmentation बाट. So C is also wrong. Right? So B wrong, C wrong, D wrong. So right answer is A. In Spirogyra cell, primordial article. अब एकदमै यो ख्याल गर्नु होला यो primordial article भनेको यसलाई साइटोप्लाज्मलाई भन्छ द आन्सर इज साइटोप्लाज्म किनभने यो साइटोप्लाज्म कहाँ हुन्छ भने साइटोप्लाज्म शिफ्टेड टु पेरिफेरी हो यो पेरिफेरीमा पातलो स्ट्रान्ड बनाएर बसेको हुन्छ सो पेरिफेरल ब्यान्ड अफ साइटोप्लाज्म इज कल्ड प्राइमोर्डियल आर्टिकल किन यो पेरिफेरीमा जान्छ त भन्नुहुन्छ भने बिकज द भ्याक्युल इज एट सेन्टर भ्याक्युल सेन्टरमा हुन्छ भ्याक्युल सेन्टरमा भएपछि के भयो हेर्नुस् त स्पाइरोगाइरस सेल छ भने हो Spirogyra cells छ भने अब हेर्नुस् लार्ज सेन्ट्रल भ्याक्युल हुन्छ यो भ्याक्युल भयो भ्याक्युल सेन्टरमा भएपछि के भइदियो त भने भ्याक्युल सेन्टरमा भएपछि के भयो त भन्दा साइटोप्लाज्म छेउछेउमा भयो हो यो साइटोप्लाज्मलाई यो पेरिफेरल साइटोप्लाज्मलाई के भन्छ प्राइमोर्डियल आर्टिकल भनिन्छ हो प्रोभिजनल सो नाइदर दिस नट दिस सो not this also is cytoplasm right okay now I आइसक्यो यो algae growing on cold habitats freezing environment मा snow living algae they are called cryophytes so also is C I have talked about this earlier soil living algae are called edaphophytes यो पनि मैले भनिसके edapho means soil phytes भनेको algae soil living algae edaphophytes I also talked phytoplanktons free floating algae they are called phytoplanktons cryptophytes भनेको they are found on the bottom or mud है बटममा पाउने अथवा मड भित्र पाउने हैन अनमड मडमा पाउने क्रिप्टोफाइटको एक्जाम्पल के कारा फाइटोप्लाङ्क्टन्सको एक्जाम्पल यस डायटम्स है अब म तपाईलाई थोरै यो फाइटोप्लाङ्क्टन्समा यो डायटम्स are often called right? They are also called jewelry of the plant kingdom. Jewelry of plant kingdom many diatoms. Diatoms को cell wall में क्या होता है? The diatom cell wall contains silica. So the cell wall of diatom is silicified. Silicified wall के में होता है diatoms. And diatoms are the sources of dynamite. Alfred Nobel ने पता लगाया को dynamite. Dynamite is obtained from diatoms. Dynamite is obtained from diatoms, which is used as weapons. So you with me diatoms भन्दाखेरि यति कुरा जान्नु होला है mostly diatoms are found in marine water and they are the chief phytoplanktons for photosynthesis and unicellular
They have silica on the wall, shell wall. Okay. Now go to the next. Cyanobacteria. You might have any cyanobacteria when you blue green algae. Cyanobacteria is also called cyanophyceae. यो तपाईले डाइभर्सिटी फर्स्टमा पढ्नुहुन्छ यो मोनेरामा पढ्नुहुन्छ त्यसपछि मैले एलिसँग रिलेटेड भएर पनि र साइनोबैक्टेरिया इज अल्सो कल्ड मिक्सोफाइसी हो अब यो हेर्नुस् है साइनोबैक्टेरिया इज नट ट्रू एल्गी यो ट्रू एल्गी होइन पहिलो कुरा किन ट्रू एल्गी होइन भन्नुहुन्छ बिकज इट हैज प्रोक्यारियोटिक सेल यो मोनेरामा पर्छ यो प्लान्टीमा पर्दैन यसमा प्रोक्यारियोटिक सेल हुन्छ सो इट इज द मेम्बर अफ मोनेरा हो जब मोनेरामा पर्छ मोनेरा किंगडममा पर्छ यसलाई हामीले एल्गी भन्न मिल्दैन तर यसको चाहिँ के हुन्छ के एल्गी लाइक क्यारेक्टर्स हैन किनभने लाइक एल्गी इट अल्सो परफर्म्स फोटोसिन्थेसिस इट अल्सो हैज क्लोरोफिल ए एन्ड अदर भेरियस पिगमेन्ट्स सिमिलर टु रेड एल्गी र इट अल्सो स्टोर्स फुड इन द फर्म अफ स्टार्च है अब हेर्नुस् रेड अल्गीसँग मिल्ने क्यारेक्टर के हामीलाई त्यो चाहियो अब हेर्नुस् यो सबै साइनोबैक्टेरियाको क्यारेक्टर हो यो रिजर्भ फुड इज फ्लोरिडियन स्टार्च मात्रै एउटा क्यारेक्टर हो जुन चाहिँ रेड अल्गिस रिजेम्बल्स यो यसलाई थोरै करेक्सन गर्नुपर्छ है साइनोबैक्टेरिया रिजेम्बल्स विथ रेड अल्गी फर द क्यारेक्टर है हामीले साइनोबैक्टेरियाको क्यारेक्टर हेर्नु पर्यो है अब साइनोबैक्टेरिया क्यारेक्टर हेर्नुस् त साइनोबैक्टेरियामा फ्लोरिडियन स्टार्च हुँदैन यो रेड अल्गीमा हुन्छ ओके फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउन्ड इन रेड अल्गी यो रेड अल्गीको रिजर्भ फुड भनेको फ्लोरिडियन स्टार्च But in cyanobacteria, the reserve food is not Floridian starch. In cyanobacteria, the reserve food. So reserve food ke hota anujane. So reserve food ho. The reserve food of cyanophyceae or cyanobacteria is cyanophycean starch. So you milen. Oh, abarko. Flagella are absent. Yes. Cyanobacteria ma pani flagella hundaina. Red argument flagella hundaina. This is right. यो चाहिँ ठीक छ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज एब्सेन्ट अब हेर्नुस् ओके अब यो साइनोबैक्टेरियाको क्यारेक्टर त हो तर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस इन रेड अल्गीमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ त्यसैले हामीले दुईटैमा हुने कमन क्यारेक्टर चाहियो कि जुन रेड अल्गी र साइनोबैक्टेरिया दुवैमा हुने कमन क्यारेक्टर चाहियो अब यो साइनोफाइसीमा त हुँदैन तर रेड अल्गीमा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ कसरी हुन्छ भने बाइ युग्यामी सो यो पनि मिलेन हो किनभने in red algae sexual reproduction is by eugamy but cyanobacteria no sexual reproduction a prokaryotic cell so prokaryotic cell is in cyanobacteria but yes red algae has eukaryotic cell किनभने algae भनेको त प्लान्ट हो के भनेको त प्लान्ट हो प्लान्टीमा पर्छ प्लान्टी भन्ने बित्तिकै यसमा eukaryotic cell हुन्छ त्यसैले यो पनि मिलेन है so right answer is C is the right answer. Okay, in Spirogyra, parthenospores, partheno means without fertilization. अब without fertilization भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नु पर्यो fertilization केमा आउँछ भने conjugation. Fertilization नभइकन बन्छ त्यसैले after failure of conjugation. हो यो directly from vegetative cells हैन directly from vegetative cells बाट बन्ने भनेको त के त vegetative cells बाट directly बन्ने भनेको त aplanospores अकाइनेट्सहरु तिनीहरु डाइरेक्टली भेजिटेटिभ सेल्सको प्रोटोप्लास्ट श्रिङ्क भएर बन्छ अकाइनेट्सहरु है नट पार्थेनोस्पोर्स अब एज अ रिजल्ट अफ कन्जुगेसन पनि किन भएन त भन्नुहुन्छ नि एज अ रिजल्ट अफ कन्जुगेसन के बन्छ भन्दा स्पोर त बन्छ त्यो के बन्छ भन्दा जाइगोस स्पोर बन्छ कन्जुगेसन भएर के बन्छ भने जाइगोस स्पोर बन्छ त्यसैले यो पनि भएन कन्जुगेसन रिजल्ट्स इन द फर्मेसन अफ जाइगोस फ्रम द फ्र्यागमेन्ट्स बाट त यो त भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन अफ फ्र्यागमेन्ट्समा त के हुन्छ माइटोसिस हुन्छ माइटोसिस भएर फ्र्यागमेन्ट्सबाट न्यू फिलामेन्ट बन्छ स्पोर बन्दै बन्दैन फ्र्यागमेन्टबाट स्पोर बन्दैन हैन हैन फ्र्यागमेन्टमा माइटोसिस भएर नयाँ फिलामेन्ट हुन्छ हो माइटोसिस अफ अल सेल्स अफ फ्र्यागमेन्ट भन्छ के माइटोसिस अफ अल सेल्स अफ द फ्र्यागमेन्ट गिभ राइज टु द न्यू फिलामेन्ट र दैट काइन्ड अफ ग्रोथ र यस्तो खालको ग्रोथलाई
है ग्रोथ अफ स्पाइरोगाइरा फिलामेन्ट लाई के भन्छ भने दैट काइन्ड अफ ग्रोथ अफ स्पाइरोगाइरा फिलामेन्ट इज कल्ड डिफ्यूज ग्रोथ भन्छ डिफ्यूज ग्रोथ भनेको ग्रोथ carried out by mitosis of all cells is called diffuse growth. So the growth of spirogyra filament कस्तो टाइपको हुन्छ भने diffuse growth. Okay? मल्टिफ्ल्याजेलेटेड जिस्पोर्स है अब जिस्पोर्समा फ्ल्याजेला हुन्छ त्यो हामीले अगाडि भनिसक्यौं तर द नम्बर अफ फ्ल्याजेला इन जिस्पोर्स आर भेरिएबल यस इट मे बी बाइफ्ल्याजेलेटेड क्वाड्रिफ्ल्याजेलेटेड or मल्टिफ्ल्याजेलेटेड अब यसमा सबैभन्दा नमिल्ने आन्सर भनेको यो हो किनभने यसमा जिस्पोर्स हुँदै हुँदैन सो सबसे नमिल्ने जिस्पोर्स आर एब्सेन्ट इन स्पाइरोगाइरा त्यसैले बी इज रङ हो सो इन क्लाइमेटोमोनस जिस्पोर्स आर बाइफ्ल्याजेलेटेड सो इट इज अल्सो रङ यसमा बाइफ्ल्याजेलेटेड हुन्छ दुईटा फ्ल्याजेला हुन्छ जिस्पोर्समा बाइफ्ल्याजेलेटेड सो इट इज रङ इन यूलोथ्रिक्स yes the number of flagella sometimes biflagellated sometimes quadriflagellated so you pani wrong so in यूलोथ्रिक्स bi अथवा quadri means 4 bi or quadriflagellated discourse yes so answer is b odogonim has many flagella so answer is odogonim Odogonim is also filamentous alga. Okay, next common parasitic alga. Any name I say as a common parasitic alga is Cephaloris. So answer is C. It is green alga. ये green alga में पर्छ. र कहिले काहीँ अर्को parasitic alga कुन हो भनेर सोध्छ अर्को red algae पनि parasitic छ. One red algae is also parasite. That is Harvella. Harvella is red parasitic alga. Cephaloris is green parasitic alga. So our option was next Cephaloris this so answer is C. Para not, fucus not, chlamydomonas not. No to discuss. Hey? Okay, sexual reproduction in red algae. I have talked to you earlier. So there is green algae or brown algae na sexual reproduction isogamy and isogamy, ugamy. Sabai khalko huncha. But in red algae sexual reproduction is always ugamous type. Sexual reproduction is always ugamous type. Now, isogamous, you understand, most primitive type of sexual reproduction, fusion of morphologically similar gametes. Morphologically, male or female gametes are same size, same size भने isogamous. Anisogamous, morphologically unequal size, smaller and larger, smaller male gamete, larger female gamete, anisogamous. Ugamous, totally different. Yes, totally different if male and female gametes differ by same size and all this gametes. And most advanced type of sexual reproduction is polygamous. Most primitive type of sexual reproduction is isogamous. Sexual reproduction is absent in yes, monera. Oh, arguments in sexual reproduction. Okay. Pyrenoids in algal chloroplast are involved in the synthesis. Very important question. Algae को chloroplast में pyrenoids हैं. As you see, pyrenoids are protein bodies made up of proteins. Oh, pyrenoids are protein bodies, and from outside, disturb
बढीको 7 बजे हुन्छ Okay, so pyrenoids, I was talking about the same. Sorry for disturbance. Pyrenoids are protein bodies surrounded by starch. Surrounded by starch. So main body of the pyrenoid is protein. It contains enzyme. Protein means it contains enzymes. The enzymes, those enzymes, what do is that? The enzymes convert glucose. Chloroplast means photosynthesis, site of photosynthesis. It converts glucose to reservoir starch. Glucose is converted to starch. Conversion of glucose to starch is carried out by the enzymes present in the pyrenoid. So, synthesis of starch. So, right answer is synthesis of starch. Conversion of glucose to starch by pyrenoids. Yes. So, pyrenoids are made up of. Pyrenoids are made of. Yes. Composition. Main body of the pyrenoids. Pyrenoids are made of proteins. Pyrenoids synthesize starch. All right. So, answer is A. Okay, this is about algae. Now let's move to bryophyta. So bryophytes differ from the group of other plants, from other groups of plants. Of other groups of plants, bryophyta, algae, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm, भन्दा किन फरक छ अथवा bryophyta को मात्र peculiar character तपाईलाई चाहियो है अहिले मैले तपाईलाई algae को भने जस्तै bryophyta को मात्रै character के हो त अब हेर्नुस् so not having vascular tissues अब यो त algae मा पनि हुँदैन algae मा पनि vascular tissues हुँदैन त्यसैले यो आन्सर हुने सम्भावना एकदमै कम छ not bearing seeds अब यो त pteridophyta मा पनि seeds हुँदैन pteridophytes हरु पनि seedless plants हुन् त्यसैले यो पनि हुने चान्स भएन अब having multicellular sex organs D हेर्नुस् यो multicellular sex organs that are also found in pteridophytes and others pteridophytes others gymnosperm angiosperms they also have multicellular sex organs right so त्यो पनि भएन र त्यसैले right answer के हो त भन्दा right answer is having sporophyte attached to gametophyte so यसलाई हामी simple language मा भन्दा dependent sporophyte भन्छौं so for example if you see a plant bryophyta तपाई हेर्नुस् जस्तो for example moss plant है तपाई moss plant रो बनायो हैन अब यसमा तलपट्टि rhizoids हुन्छ हो यो rhizoids हुन्छ हो र माथिपट्टि के हुन्छ it bears green leaves हो यो plant हो यो plant आयो भने चाहिँ gametophyte plant is gametophyte हो अब यो gametophyte मा अट्याच भएको हुन्छ gametophyte मा अट्याच भएर बसेको चाहिँ sporophyte सो यो gametophyte बाट माथि पछि आउँछ हेर्नुस् यो पार्ट this part is sporophyte so sporophyte is always attached to gametophyte oh so dependent sporophyte so we say dependent sporophyte and independent gametophyte so in bryophyta यो कुरा एकदमै ख्याल गर्नु gametophyte is always haploid and sporophyte is always twin sporophyte is always diploid or haploid stage is gametophyte and diploid stage is sporophyte so independent sporophyte is one of the main character of bryophyta so answer is C. Semi-aquatic bryophyta very important question bryophytes are mostly कहाँ पाउँछ भन्दा moist side areas हरुमा पाउँछ but semi-aquatic bryophyta is answer stagnant oh यो shallow water मा पाउँछ it is found in shallow water अब polytrichum is found in dry soil यो dry soil मा पाउँछ xerophyte polytrichum is found in dry soil funaria it is common pteridophyte yes moist
damp soilमा पाउँछ हो त्यसरी यो पनि भयो Rishi of Littles, it is very important. Rishi of Littles, yes, it is aquatic. It is an aquatic bryophyte. Very important question. One of the common aquatic bryophyte is Rishi of Littles. Another example of aquatic bryophyte is Rishiocarpus. Another example is Fontinaris. Antipyretic. So these are aquatic bryophytes. So Rishi of Littles, Rishiocarpus natans, Fontinaris, these are exceptionally aquatic bryophytes. Advanced bryophytes, bryophytes are of under two groups, so under three groups. Bryophytes भनेपछि तीनटा ग्रुप छ तपाईले जान्नुपर्छ Bryophytes भनेपछि there are three groups, all right, liverworts, hornworts, and mosses. Among them, advanced bryophytes is understand mosses. Most advanced bryophytes are mosses. And some important character in mosses is that bryophytes are rhizoid bearing plants. Bryophyte ma root hunदैन, they are rhizoid bearing plant. They bear not roots, they bear roots, rhizoids. But the rhizoids in mosses are multi-shelled. Rhizoids in mosses are multi-shelled. And sporophyte advanced भनेपछि जति bryophytes are advanced हुन्छ त्यति नै sporophyte के हुन्छ complex हुन्छ. So answer is multicellular and complex. Advanced the bryophytes are more complex than sporophytes. Primitive the bryophytes are primitive the sporophytes. So advancement of bryophyte is correlated with complexity of the sporophyte. Right? So liverworts को simple sporophyte हुन्छ यसको moderate हुन्छ hornworts को complex sporophyte liverworts र hornworts को यिनीहरुको unicellular rhizoids हुन्छ unicellular rhizoids mosses को multicellular rhizoids So answer is among liverworts which has the simplest sporophyte. अब त्यो मध्येमा sporophyte मा पनि simple मा पनि सबैभन्दा simplest sporophyte केमा हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोच्छन् simplest sporophyte केमा हुन्छ कुन liverwort मा हुन्छ भने simplest sporophyte is found in Rishia. यो पनि एउटा important question हुन्छ है सबैभन्दा simplest sporophyte चाहिँ Rishia मा हुन्छ है ल okay. Which of the following is hornwort? अब यो liverwort, hornwort र mosses भन्ने छ नि यो hornwort भनेको कुन क्लास हो भन्दा यो क्लास Anthoceratopsida. Class Anthoceratopsida लाई commonly hornwort भन्छ र among the given options the hornwort is Anthocerus. Rishia and Pelea they belong to class Hepaticopsida. They belong to class Hepaticopsida. So they are commonly called liverworts. Polytrichum belongs to class Bryopsida, commonly known as mosses. Right? Awareness. अब यो Hepaticopsida यसलाई किन liverworts भनेको हुन्छ भने यसको थालस कस्तो हुन्छ भन्दा यसको plant कस्तो हुन्छ भने the plant body is lobed like that of liver. यस्तो खालको हुन्छ थालस. And it bears rhizoids. These are the rhizoids. यस्तो खालको lobed थालस liver जस्तो शेपको थालस पाउँदा यसलाई liverworts भन्छ. अब यो hornworts छ नि यो hornwort Anthoceratopsida किन यसलाई hornwort भनेको हुन्छ भने यसको थालस कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसको थालस कस्तो हुन्छ नि the thallus of hornwort is यो पनि हैन but it has erect
It has erect sporophytes. हो यस्तो erect sporophytes erect horn like appendages हुन्छ हो र त्यही भएर यसलाई हर्ड वर्ड भन्छ horn like हुन्छ यो horn like के हुन्छ भन्दा sporophyte यो थाहा छ तर यसमा sporophyte ट्रान्सलेट हुन्छ कस्तो horn like हुन्छ त्यही भएर horn word भन्ने गर्छ अब मसिस त मैले अगाडि फिगर बनाइसकेँ फिगर अलरेडी र देयर के हुन्छ मसिस प्लान्ट्स आर इरेक्ट एन्ड लिफी मसिस प्लान्ट्स कस्तो हुन्छ इरेक्ट एन्ड लिफी हेर्नुस् त मैले फिगर बनाएको थिएँ इरेक्ट एन्ड लिफी हुन्छ मस प्लान्ट कस्तो हुन्छ है यो फिगर मस प्लान्ट हो कस्तो हुन्छ मस प्लान्ट कस्तो हुन्छ इरेक्ट हुन्छ एन्ड लिफी लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ है ओके अब हेर्नुस् स्पोरोफाइट अफ रिसिया अहिले कुरा गरेँ स्पोरोफाइट अफ रिसिया भनेको सबैभन्दा प्रिमिटिभ हुन्छ सिम्पलेस्ट हुन्छ है जान्नु पर्यो सिम्पलेस्ट भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् स्पोरोफाइटमा जनरली तीनटा पार्ट हुन्छ फुट सिटा र क्याप्सुल स्पोरोफाइटमा तीनटा पार्ट हुन्छ फुट सिटा र क्याप्सुल तर यसको स्पोरोफाइट हैन इट्स सो सिम्पल दैट इट हैज नो फुट एन्ड सिटा इट हैज क्याप्सुल ओन्ली इट हैज क्याप्सुल ओन्ली क्याप्सुल भनेको स्पोर बियरिङ पार्ट हो है किनभने स्पोरोफाइटमा जहिले पनि स्पोर बियरिङ पार्ट हुनु पर्यो स्पोर बियरिङ पार्ट भनेको क्याप्सुल हो त्यसैले विदाउट क्याप्सुल स्पोरोफाइट इज नेभर कम्प्लिट त्यसैले त्यसमा क्याप्सुल मात्रै हुन्छ है ओके अब यो ए ब्लन्डर हो फुट र क्याप्सुल केमा हुन्छ भने नो सिटा ओन्ली फुट एन्ड क्याप्सुल केमा भने इन हर्नवर्ड्सको स्पोरोफाइटमा फुट र क्याप्सुल हुन्छ भने इन लिभरवर्ड्स एन्ड मस्स इन मोस्ट अफ द लिभरवर्ड्स एन्ड मस्स जस्तो फर एक्जाम्पल मार्गेसिया मस्समा फिनेरिया तपाईले लाइफ साइकल पढ्नु भएको छ फिनेरिया यिनीहरूको स्पोरोफाइटमा के हुन्छ तीनटा पार्ट हुन्छ फुट सिटा क्याप्सुल यसमा क्लियर हुनु होला है के फिगरमा हेर्नुस् फुट सिटा क्याप्सुल हो यो सुरुको पार्ट जहाँ यो एट्याच भएको हुन्छ यो पार्टलाई भन्छ फुट बिचको पार्ट सिटा र माथिको पार्ट क्याप्सुल इट हैज थ्री पार्ट्स फुट सिटा एन्ड क्याप्सुल अब भन्नुस् त फुटले के गर्छ भने फुट फर एट्याचमेन्ट है बुझ्नु होला फुटले के काम गर्छ त भने फुट फर एट्याचमेन्ट फुटको काम के भन्यो भने फर एट्याचमेन्ट ग्यामेटोफाइटमा अथवा प्लान्ट बडीमा टाँसिने काम गर्छ सिटाको काम के भन्यो भने कन्डक्सन र क्याप्सुलको काम के भन्यो भने स्पोर फर्मेसन फर्टाइल पार्ट कुन हो भने क्याप्सुल फर्टाइल पार्ट कुन हो फर्टाइल पार्ट अफ स्पोरोफाइट कुन हो भने क्याप्सुल ओके अब जाउँ यो लाइफ साइकल अफ ब्रायोफाइटामा के हुन्छ अहिले मैले तपाईलाई देखाएको लाइफ साइकल अफ ब्रायोफाइटामा दुईटा जेनेरेसन हुन्छ ग्यामेटोफाइट र स्पोरोफाइट हो एन्ड भनेको ग्यामेटोफाइट यसले ग्यामेट्स बनाउँछ ग्यामेटोफाइट प्लान्ट भनेको ग्यामेटोफाइटले ग्यामेट्स बनाउँछ ग्यामेट्सहरुले फर्टिलाइजेसन गर्छ अनि बनाउँछ जाइगोट जाइगोटबाट बन्छ स्पोरोफाइटले मियोसिस भएर के बनाउँछ स्पोर्स बनाउँछ र स्पोर्सबाट फेरि आउँछ ग्यामेटोफाइट हो सरी दुईटा जेनेरेसन हुन्छ जहिले जेनेरेसन्स भनेको अब हेर्नुस् यो माथिको ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन हेप्लोइड जेनेरेसन हो तलको डिप्लोइड जेनेरेसन यो हेप्लोइड जेनेरेसन भनेको प्लान्ट हो यो भनेको प्लान्ट हो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हेप्लोइड जेनेरेसन के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ ग्यामेटोफाइट के हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र स्पोरोफाइट के हुन्छ भने स्पोरोफाइट के हुन्छ यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो ग्यामेटोफाइटमा ट्रान्सफर हुन्छ ग्यामेटोफाइट के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ So answer is independent gametophyte with dependent sporophyte. Answer is A. Right? अब यो C र D किन मिल्दैन भन्दा ग्यामेटोफाइट भनेपछि जहिले पनि हेप्लोइड हुन्छ त्यसैले यो डिप्लोइड मिलेन किन ग्यामेटोफाइट इज अलवेज हेप्लोइड
Gametophyte भनेपछि जहिले पनि haploid हुन्छ, त्यसैले C र D मिल्दैन। र स्पोरोफाइट भनेपछि जहिले पनि हुन्छ, स्पोरोफाइट भनेपछि जहिले पनि हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ। अब बी किन मिलेन भने बीले ठ्याक्कै उल्टा भन्यो, डिपेन्डेन्ट ग्यामेटोफाइट इन्डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइट भन्यो होइन है, इन्डिपेन्डेन्ट ग्यामेटोफाइट इन्डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइट। लार्जेस्ट ग्यामेटोफाइट हेर्नुस् है, जनरली इभोल्युसन हुँदा के भएको छ भन्दा जति जति इभोल्युसन भयो त्यति के भन्दा ग्यामेटोफाइट become reduced and reduced. Gametophyte चाहिँ reduction हुँदै गएको छ। Sporophyte has undergone elaboration. Sporophytic generation extend हुँदै गएको छ। Dependent बाट independent हुँदै गएको छ भने gametophytic generation के हुन्छ, it has undergoes a progressive let us say elimination. From independent gametophyte gradually it has become dependent, short lived and reduced in size. त्यसैले awareness अब very well developed gametophyte भन्ने बित्तिकै हामी ब्रायोफाइटमा जानुपर्छ। हाम्रो आन्सर भनेको यो gametophyte very well developed केमा हुन्छ भने ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइटमा पनि हुन्छ, तर टेरिडोफाइटमा के हुन्छ, gametophyte स्मल साइजको हुन्छ, स्मल हुन्छ, स्मल gametophyte हुन्छ, स्मल gametophyte हुन्छ। तर हामी प्रोथालस भन्छौँ, जस्तो प्रोथालस भनेको gametophyte त हुन्छ तर स्मल साइजको हुन्छ। अब साइकस म्याङ्गो भनेको त यो साइकस भनेको जिम्नोस्पर्म हो, अझ सानो हुन्छ, म्याङ्गो भनेको एन्जियोस्पर्म हो। त्यसैले यिनीहरुमा झन् के हुन्छ, एकदमै रिड्युस्ड ग्यामेटोफाइट हुन्छ हैन, भेरी रिड्युस्ड हुन्छ। यसमा पनि के हुन्छ, एकदमै भेरी रिड्युस्ड हुन्छ। So the answer is bryophyta. So answer is Funaria हैन, हामीसँग एउटा मात्र अप्सन छ Funaria। Funaria प्लान्ट भनेको के हो, Funaria प्लान्ट भनेको ग्यामेटोफाइट। सो अथवा Funaria मात्रै दिए लार्जेस्ट भन्ने बुझायो हैन, कुनै अर्को ब्रायोफाइटा दियो भने पनि in comparison to other plants, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm, bryophytes are gametophytes, so they are largest in structure composition. So okay, in bryophytes reproduction takes place by venation, right? एकदमै यसलाई ख्याल बुझ्नु होला। ब्रायोफाइटामा भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन पनि हुन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि हुन्छ, तर असेक्सुअल रिप्रोडक्सन जनरली हुँदैन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। Oh, so our answer is vegetative and sexual, right? किनभने vegetative reproduction कसरी हुन्छ, फ्रेगमेन्टेसन बाट अथवा गेमीबाट यिनीहरुबाट हुन्छ है। र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन केले गर्छ भन्दा सेक्स अर्गन्सले गर्छ। कसरी गर्छ, बाइ फर्टिलाइजेसन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन त हुनै पर्यो, तर भेजिटेटिभ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज नट नोटिस भनेर भन्छ। यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला, कतै इन्डियन जसमा चाहिँ गुगलमा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनिरहेको छ, तर वास्तवमा हामीले असेक्सुअल भन्दा पनि हामीले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन नै गर्छौँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको मतलब स्पोर फर्मेसनको कुरा हो, तर यसमा स्पोर फर्मेसन त हुन्छ तर इन्डिपेन्डेन्ट बडीले स्पोर फर्मेसन गर्दैन। स्पोर फर्मेसन डिपेन्डेन्ट बडी स्पोरोफाइटले गर्छ, त्यही भएर असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन भन्ने अर्थ थियो। स्पोर फर्मेसन त हुन्छ तर स्पोर फर्मिङ बडी के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट हुन्छ, डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइटले गर्छ, त्यही भएर हैन नो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर हामी भन्छौँ है। सो आन्सर इज डी। र यसमा क्लियरली बुझ्नु होला, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्यो भने, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्यो भने ब्रिग्रिनेल अथवा मोनेरा। नो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन, भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन केमा हुँदैन भने जनरली जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एक्सेप्ट साइकस, तर साइकसमा चाहिँ हुन्छ। र नो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्यो भने ब्रायोफाइट है। So no asexual reproduction. Okay. In Margisia sporophyte, spore dispersal occurs by the help of variation. Awareness. यो राइजेट्स सबैभन्दा ननसेन्स अप्सन हो, किन राइजेट्सको काम भनेको, यसको काम भनेको एन्करेज एन्ड एब्जर्प्सन हो। यसको काम भनेको अट्याचमेन्ट गर्ने, वाटर मिनरल्सहरु एब्जर्ब गर्ने हो। त्यसैले यो हुँदैन, यसले चाहिँ स्पोर डिस्पर्सल गर्दैन। सो मार्केसिया भनेको लिभर वर्ड हो। जनरली लिभर वर्ड्समा
स्पोर डिस्पर्सल केले गर्छ भने इल्याटरसले गर्छ हो अनि यो मसेसहरुमा इन मसेस स्पोर डिस्पर्सल अगर्स बाइ भने नि पेरिस्टोमटिक हो पेरिस्टोमटिक र यो हर्नवर्ड्सहरु जस्तो एन्थोसेरसहरुमा स्पोर डिस्पर्सल केले गर्छ भने स्यूडो इल्याटरस अब यो मसेसमा यो पेरिस्टोमटिक कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो मसको क्याप्सुल हो भने हो क्याप्सुलको भित्रपट्टि यस्तो टीथ हुन्छ यो टीथहरुलाई पेरिस्टोमटिक भन्छ यो पेरिस्टोमटिक ओपन भइसकेपछि यो कसरी ओपन हुन्छ भने यसको बाहिर अपर कुलम हुन्छ यो अपर कुलम जब यो अपर कुलम ओपन हुन्छ नि जब अपर कुलम ओपन हुन्छ त्यसपछि पेरिस्टोम टीथहरु यसरी एक्सपोज हुन्छ यो ओपन अप भएपछि यहाँ भित्र स्पोर्सहरु हुन्छ अनि यहाँबाट अनि स्पोर्सहरु बाहिर निस्कन्छ र what is the number of peristom teeth भनेको छ the number of peristom teeth is 32 32 वटा हुन्छ है number of peristom teeth 32 है सले यो कुरा ख्याल गर्नु होला in life cycle of Marginsia haploid stage is अहिले तपाईले लाइफ साइकल बनाएको थियो हेर्नुस् अब ह्याप्लोइड स्टेज भनेपछि हेर्नुस् है अब यहाँ तपाईले क्लियरली हुनु पर्यो अब ह्याप्लोइड स्टेजहरु के हो भनेपछि हेर्नुस् यो स्पोर्सहरु ह्याप्लोइड हो स्पोर्सहरु केबाट बन्छ भने स्पोर मदर सेल्सबाट बन्छ हेर्नुस् है स्पोर मदर सेल्सहरुमा मियोसिस भएर स्पोर्स बन्ने त्यसरी स्पोर मदर सेल्सहरु डिप्लोइड हुन्छ स्पोर्सहरु ह्याप्लोइड हुन्छ ग्यामेट्स हेर्नुस् मेल ग्यामेट पनि ह्याप्लोइड हुन्छ फिमेल ग्यामेट पनि ह्याप्लोइड हुन्छ ग्यामेट्सहरु पनि ह्याप्लोइड हुन्छ प्लान्ट पनि ह्याप्लोइड हुन्छ अब डिप्लोइड के हुन्छ जाइगोट हुन्छ जाइगोटबाट इम्ब्रियो बन्छ जाइगोटबाट इम्ब्रियो बन्छ इम्ब्रियोबाट स्पोरोफाइट बन्छ है सबै डिप्लोइड हुन्छ ल अब त्यसमा हेर्नुस् ह्याप्लोइड स्टेजको यो स्फियर भनेको एग स्फियर भनेको एग भनेको ग्यामेट हो त्यसैले स्फियर के हुन्छ ह्याप्लोइड हुन्छ एग भनेको ग्यामेट हो फिमेल ग्यामेट हो सो ग्यामेट इज अलवेज ह्याप्लोइड सो आन्सर इज है यो स्पोर छ नि स्पोर भनेको जाइगोट हो जब जाइगोटले वाल सिक्रिट गर्छ नि जाइगोट विथ वाल जब जाइगोटको बाहिरपट्टि वाल सिक्रिट हुन्छ त्यसलाई स्पोर भन्छ जाइगोट भन्ने बित्तिकै डिप्लोइड हुन्छ किनभने फर्टिलाइजेसन भएर भन्छ त्यसैले स्पोर इज डिप्लोइड इम्ब्रियो अब यही स्पोरबाट इम्ब्रियो बन्यो स्पोरबाट इम्ब्रियो बन्यो स्पोरमा माइटोसिस भयो यसमा माइटोसिस भएर भन्छ इम्ब्रियो बन्छ सो इम्ब्रियो पनि के हो डिप्लोइड सो इम्ब्रियो also is not answer so इल्याटर हेर्नुस् इल्याटर पनि डिप्लोइड हो सो यो इल्याटर केबाट बन्छ भने इल्याटर डेभलप्स फ्रम इल्याटर मदर सेल यो क्याप्सुल भित्र है क्याप्सुल भित्र यो इल्याटर मदर सेल्सहरु पनि हुन्छ इनसाइड क्याप्सुल देयर आर इल्याटर मदर सेल्स एन्ड इल्याटर मदर सेल्स विदाउट मियोसिस यिनीहरुमा मियोसिस हुँदैन विदाउट मियोसिस डाइरेक्टली दे प्रोड्युस इल्याटर सो मियोसिस नभइकन बन्ने भए हुँदाखेरि अथवा डाइरेक्टली बन्ने भए हुँदाखेरि के हुन्छ इल्याटर्सहरु पनि के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ सो आन्सर इज स्पोर अथवा एग आर्किगोनिम अफ मार्केन्सिया भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आर्किगोनिम भनेबित्तिकै फिमेल सेक्स अर्गान हो अब हेर्नुस् यसमा राइट आन्सर के हो त भन्नुस् भने द राइट आन्सर इज इन्भर्टेड फ्ल्याग शेप विथ 4 to 6 नेक क्यानल सेल्स अब हेर्नुस् यसमा हामीले अरु एलिमिनेट किन गर्ने क्लफ शेप भन्ने बित्तिकै क्लफ शेप के भने एन्थेरिडियम हुन्छ है एन्थेरिडियम कस्तो शेपको हुन्छ भने क्लफ शेपको हुन्छ यस्तो शेपको हुन्छ एन्थेरिडियम क्लफ शेप हो एन्थेरिडियम इज क्लफ शेप त्यसैले यो ए र डी मिलिहालेन अब बी र सी मा फ्ल्याग शेप छ यो राइट छ ओके आर्किगोनिम फिमेल सेक्सरमा आर्किगोनिम कस्तो शेपको हुन्छ भन्दा फ्ल्याग शेपको हुन्छ
साइज हो र यसमा पोजिसन के हुन्छ भन्दा ब्राइफाइड मार्गेसियामा के हुन्छ भन्नु छैन नि यहाँबाट आयो यहाँबाट तपाईको यसरी रिसेप्टेकल्सहरु आयो यो फिमेल रिसेप्टेकल हो भने अब यहाँबाट आर्किको नि यहाँ तलतिर यहाँबाट स्पोरो तलतिर झुन्डिएको हुन्छ स्पोरोफाइट तलतिर झुन्डिएको हुन्छ माथि बराबर स्पोरोफाइट तलतिर झुन्डिएको हुन्छ हेर्नुस् है स्पोरोफाइट इज hanging downward you get the female receptacle स्पोरोफाइट तलतिर झुन्डिएको हुन्छ त्यही भएर भन्छ इन्भर्टेड पोजिसन सो राइट आन्सर इज इन्भर्टेड इरेक्ट हुँदैन इरेक्ट इज रङ सो सी इज रङ नट इरेक्ट इन्भर्टेड फिनेरियामा के हुन्छ भनेको भए यो चाहिँ फिनेरियाको आन्सर दिस आन्सर जुन छ नि इरेक्ट फ्लाक्स शेप्ड विथ 6 to 10 neck canal cells यो के को त भन्दा फिनेरिया आर्किगोनिम इन फिनेरिया अब हेर्नुस् है अब यो आर्किगोनिम भन्ने बित्तिकै अब हेर्नुस् यसमा तलपट्टि हुन्छ एक सेल सबभन्दा तल एक सेल हुन्छ एक सेलको माथि कुन सेल हुन्छ भनेर भन्छ यसलाई भेन्टर क्यानल सेल भन्छ यो एक सेल र भेन्टर क्यानल सेल कहाँ हुन्छ भने इट इज प्रेजेन्ट इन भेन्टर भेन्टरमा के हुन्छ भने भेन्टर कन्टेन्स टु सेल्स एक सेल एन्ड भेन्टर क्यानल सेल यो माथिको पार्टलाई भन्छ नेक न्यारो पार्टलाई भन्छ नेक एन्ड नेक कन्टेन्स अ चेन अफ सेल्स है नेक भित्र यो चेन अफ सेल्स हुन्छ यो सेल्सलाई भन्छ नेक क्यानल सेल्स The number of neck canal cells are important, right? 4 to 6 neck canal cells भन्यो भने Markensian, 6 to 10 neck canal cells भन्यो भने Finaria. Right? So answer is B. Spore in Finaria on germination gives, right? अब यो Finaria लाइफ साइकल तपाईं हेर्नु भने स्पोर छ भने स्पोर जर्मिनेसन भएर पहिला के दिन्छ नि इट गिव्स प्राइमरी प्रोटोनेमा है यस्तो खालको थालोइड लाइक मल्टिसेलुलर ब्रायो स्ट्रक्चर दिन्छ यसलाई भन्छ प्रोटोनेमा भन्छ स्पोरबाट सुरुमा प्रोटोनेमा डेभलप हुन्छ सुरुमा प्रोटोनेमा भन्छ प्रोटोनेमा के त फर्स्ट स्टेज हो फर्स्ट स्टेज अथवा जुवेनाइल स्टेज कुन हो भन्दा प्रोटोनेमा अनि हेर्नुस् यो प्रोटोनेमामा के हुन्छ बर्ड्स हुन्छ हेर्नुस् प्रोटोनेमामा बर्ड्स हुन्छ र यो बर्ड्सहरुबाट पछि के हुन्छ यो बर्ड्सबाट पछि के हुन्छ यो बर्ड्सहरुबाट पछि के हुन्छ भने यही बर्डबाट पछि के हुन्छ मस प्लान्ट हुन्छ यही बर्डबाट पछि के हुन्छ यो मस प्लान्ट हो यो मस प्लान्ट भन्छ मस प्लान्टलाई कस्तो हुन्छ ग्यामेटोफोर पनि भनिन्छ है त्यसैले अब हेर्नुस् डाइरेक्टली होइन यो मिलेन डाइरेक्टली ग्यामेटोफोर आउने होइन पहिला प्रोटोनेमा भएर आउने अनि गिव्स इरेक्ट लिफी ग्यामेटोफोर पहिला ग्यामेटोफोर अनि पछि प्रोटोनेमा हुने होइन यो उल्टो भयो मिलेन नेगेटिभ भयो है इट्स नट राइट यो पनि मिलेन गिव्स फर्स्ट अफ अल प्रोटोनेमा अलराइट थाइरोइड प्रोटोनेमा ठिक छ व्हिच लेटर गिव्स इरेक्ट एन्ड लिफी ग्यामेटोफोर सो दिस इज द राइट आन्सर अब यसले प्रोटोनेमा एन्ड गिव्स ग्यामेटोफोर भन्यो तर प्रोटोनेमाको यो इरेक्ट एन्ड लिफी हुँदैन प्रोटोनेमा इज नट इरेक्ट एन्ड लिफी एन्ड ग्यामेटोफोर इज नट थाइरोइड एन्ड प्रोस्टेट यो पनि मिलेन सो इट इज रङ सो आन्सर इज प्रोटोनेमा थाइरोइड प्रोस्टेट थाइरोइड एन्ड ग्यामेटोफोर इज इरेक्ट एन्ड लिफी यसमा तीनटा पार्ट हुन्छ हेर्नुस् Yes, the gametophore contains 3 parts, rhizoids. This is called stem is called axis. And the leaf is called phyllodes. Leaves are called phyllodes. Yes, the gametophore has 3 parts, rhizoids, axis, and phyllodes. Plants having protonema but not on leaves. Sorry, having stomata so. तर लिफमा छैन भनेपछि हेर्नुस् आन्सर कोनिफर्समा स्टोमेटा आर प्रेजेन्ट अन लिव्स फर्न्समा पनि स्टोमेटा प्रेजेन्ट अन लिव्स
डाइकट्समा स्टोमेटा प्रेजेन्ट इन लिप्स तर मसिसहरुमा के हुन्छ मसिस प्लान्ट भनेको के हो ग्यामेटोफाइट मसिस प्लान्ट भनेको के त भन्दा प्लान्ट भनेको ग्यामेटोफाइट हो ग्यामेटोफाइटमा स्टोमेटा हुँदैन हो ग्यामेटोफाइटमा के हुन्छ नो स्टोमेटा है यसको यो लिप्सहरु छ नि यसको लिप्सहरु अथवा फाइलोइड्सहरु यसको फाइलोइड छ नि फाइलोइड्समा नो स्टोमेटा यसको लिप्सहरुमा स्टोमेटा हुँदैन तर स्टोमेटा कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त बट स्टोमेटा प्रेजेन्ट हो most plant stomata कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने आर प्रेजेन्ट इन क्याप्सुल क्याप्सुलको पनि कुन रिजनमा भन्यो भने हिपोफाइसिस द हिपोफाइसिस रिजन अफ द क्याप्सुल contains stomata so answer is D trumos means member of Bryophida Bryophida क्लासमा पर्छ भने त्यो ट्रुमस अदरवाइज फल्स मस है मेम्बर अफ Bryophida इज ट्रुमस अदरवाइज all others are false मस So all those which are the members of Bryophida are the trumos. So iris moss is red algae. You red alga. Plumos is pteridophyta. Reindeer moss is lichen. So they belong to other members. They are not bryophytes. Only one bryophyte is yes hair cat moss. So it is trumos. Kunai was the hair cat moss, but it is the name of Finaria. It is polytrichum. Polytrichum is called hair cat moss. So it is trumos. In Finaria, sterile hair-like structures intermingled with sex organs are paraphytes. Calyptra protects sporophyte. Sporophyte ला प्रोटेक्ट गर्ने मेम्ब्रेन हो Calyptra. र Calyptra जहिले पनि के हुन्छ haploid हुन्छ है. Calyptra is always haploid. किन यो haploid हुन्छ त भन्दा because it develops from ventral wall. Ventral wall बाट डेभलप हुन्छ. Ventral wall भनेको आर्किगोनियम हो. त्यहाँबाट रिजल्ट चाहिँ haploid हुन्छ. Rhizoid छैन. Rhizoid को काम absorption and fixation त्यसैले यो भएन. Phylloids भनेको लिप्स हो. Phylloid भनेको लिप्स हो. अब एन्थ्रिडिया आर्किगोनियासँग भएको है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भनेको छ. हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भनेपछि हामीले डिफाइन गर्नु. त्यो भनेको के प्याराफिस. तर यो फिनारियामा तपाई बुझ्नुपर्छ फिनारियामा एन्थ्रिडियालाई केले सराउन्ड गर्छ भनेर सोच्छ. एन्थ्रिडिया इन फिनारिया आर सराउन्डेड बाइ लिप्स. Those leaves are called perigonial leaves. Antheridia are surrounded by a cluster of leaves called perigonial leaves. And archegonia are also present at the tip of branches, female branch. They are also surrounded by leaves. Those leaves are called pericatial. Oh, important. Yes. Which of the following is diploid in bryophytes? The life cycle कुरा गर्ने स्पोर भनेको यसबाट बन्छ ह्याप्लोइड हो भएन. एन्थेरोजोइड यो ग्यामेट हो. एन्थेरोजोइड भनेको मेल ग्यामेट हो. ह्याप्लोइड हो. त्यसैले यो पनि भएन. क्यालिप्ट्रा यो पनि ह्याप्लोइड हो. भर्खरै कुरा गरेको यो पनि ह्याप्लोइड हो. सो डिप्लोइड इज स्पोर मदर सेल. इट इज डिप्लोइड. र स्पोर मदर सेलले के गर्छ? इट अन्डरगोज मियोसिस. Produces एउटा स्पोर मदर सेलले
1 SMC, 1 sperm cell is equal to 4 sperms. So answer is D. In Marginsia thallus, ventral surface bears rhizoids. Ventral means lower surface. अब यो Marginsia thallus को dorsal surface में के हुन्छ तपाईले जान्नु पर्छ. Dorsal surface में के हुन्छ भने नि gamma cups हुन्छ. Ventral surface में के हुन्छ एउटा rhizoids हुन्छ. र अर्को ventral surface में के हुन्छ also bears scales. Scales So we are here, we are being asked about rhizoids. So rhizoids in Marginsia. Marginsia is liverwort. Liverwort भनेबित्तिकै यसको rhizoidsहरु unicellular हुन्छ. So B र D भएन, A र C भएन. र जनरली liverwort को यो rhizoidsहरु कस्तो हुन्छ? Unbranched हुन्छ. त्यसैले यो पनि भएन. Unbranched यो पनि मिलेन. त्यसैले यो भएन. Oh, so answer is C. Rhizoids are दुई किसिमको छन्. There are two types of rhizoids. Marginsia, there are two types of rhizoids. Oh, they are smooth wall and tuberculated. Most common. Body हुने rhizoid कुन हो भने tuberculated. Tuberculated is most common rhizoid. Body हुने चाहिँ tuberculated. Multicellular branch rhizoids with oblique septa, it is the character of Finaria. Finaria are moss. Rhizoids are multicellular branch with oblique septa. Next, 36. Two statement about antherozoid or bryophyte. Antherozoid means male gamete. It shows chemotactic movement attracted by chemicals towards archegonium. This is right. Chemotactic movement, movement of anybody under the influence of chemicals is called chemotactic movement. Because in bryophyta, archegonium produces chemicals, yes, in the mucilus. So which attract the antherozoids towards archegonium to ensure fertilization. So it is right. Requires water to reach archegonium. Antherozoids need water to reach archegonium. This is also right. Without water medium. In absence of water medium, fertilization does not occur. In absence of water medium, fertilization doesn't occur. So they are plant amphibians. Yes, they are plant amphibians because they need water for fertilization. The antherozoids are biflagellated and curved. This is also right. So if you see the antherozoids in bryophyta, like this, antherozoid having two flagella. So this is also right. So the best answer is D. All of. So this is the right. What happens when young sporophyte of Finaria is detached carefully? Awareness. हामीले Finaria को फिगर यहाँ बनाएका छौं हेर्नुस्. अब यसले के भन्छ भने यदि यो स्पोरोफाइट हो, यो माथिको पार्ट स्पोरोफाइट, तपाईले यहाँबाट डिट्याच गरिदिनु भयो. If you detach the sporophyte, from gametophyte, yes, obviously you're dependent भएपछि it dies. Gametophyte is independent, so it remains unaffected. So gametophyte is unaffected, sporophyte dies. So our answer should be that, right? Our answer sign. So both plant and sporophyte are unaffected. Note, sporophyte is unaffected. Sporophyte dependent. Plant independent. So not. Sporophyte dies, yes, but plant is unaffected, so this is the right answer. Plant is unaffected because it is independent. Sporophyte dies because it is dependent. Both plants and sporophyte die, that is also wrong. So right answer is C.
Next, in Funaria, chlorophyll is present. Chlorophyll, yes. So in Funaria, chlorophyll is present in leaves. You phyllodes and leaves. Leaves in Funaria called phyllodes. Yes, it is also right. In capsule also, there is, chlorophyll in apophysis. Capsule has apophysis region. So in apophysis, the cells are chlorenchymatous. Chlorenchymatous cells present in apophysis. So this is also right. Spores also contain chlorophyll. So spores are also green. Very important. In Funaria, spores are also greenish because they contain chlorophyll. That is also right. So our answer is D. So this is the right answer. Yes, because all essence of capsule favored by dry atmospheric condition. Dry atmospheric condition. Dry atmospheric condition means when the humidity is very low. Dry means very low humidity, means zero. Dry means zero. Hydro presence of water, so C and D are wrong. So between A and B, zero gas is the common feature of mosses, so our answer is D. Yes, in liverworts, yes, dehiscence of capsule, yes. So in liverworts, dehiscence of capsule occurs by humid atmospheric condition. So not in liverworts, it is in mosses. Okay. Now, ecosystem. Now let's come to pteridophyta. Allow me pteridophyta also. Pteridophyta when you get advanced in bryophyta. Pteridophytes when you go, seedless vascular plants also. Pteridophytes. Pteridophytes are called vascular cryptogams. They have the vascular tissues, but no flowers. They are also called shieldless vascular plants. They are vascular plants but having no seeds. Oh, they are also called, yes, first vascular plants. At first, vascular tissues are developed in, yes, pteridophyta, so they are also called first vascular plants, and they are also called botanical snakes. Sometimes they are also called botanical snakes. Bryophytes, plant amphibians, pteridophytes are also called botanical snakes. Ecosystem is a bryophyte, and it is commonly known as horsetail. So answer is C. Walking fern is a bryophyta adiantum. Adiantum is called walking fern. It is also called maiden hair fern. Okay. Maiden hair fern or adiantum. Club moss is another bryophyta, Lycopodium. Lycopodium is called club moss. Resurrection plants are the bryophytes, pteridophytes that grow in deserts. In deserts, they are the pteridophytes found in deserts. For example, Selaginella, Lepidophyta. It is a pteridophyte that can tolerate extremely dry conditions and can inhabit in deserts, resurrection plants. So horsetail, common name of ecosystem. Some other names, tongue fern. Tongue fern is the name of Ophioglossum. A pteridophyta Ophioglossum. Rootless fern. It is a pteridophyta, Salvinia. It has no roots, Panima also. Tree ferns. Some ferns are tall like trees. Scythia, Alsophila. Tree ferns. All right. Scythia is largest pteridophyte.
Asophila is tallest pteridophyte. Okay, some other names. Okay, Ophioglossum is the pteridophyte having highest chromosome number among plants. Highest chromosome number found in Ophioglossum. In Ophioglossum, the diploid cell has 1252 chromosomes. Pteridophytes are either homosporous or heterosporous. Homosporous pteridophytes, heterosporous. They produce two types of spores, micro and megaspores. They produce alike spores. So all homosporous generally bryophyte. Bryophyta are all homosporous. All heterosporous flowering plants. All heterosporous. Pteridophytes are seed-bearing plants, right? They are seedless vesicle plants. So this is also wrong. These are also wrong. Some homosporous, some heterosporous. Homosporous pteridophytes, for example, Drypteris. Heterosporous pteridophytes, Selaginella. Heterosporous pteridophytes. र यो एउटा सही तरिका यो नामको पछाडि आइएस अथवा यूएम छ भने होमोस्पोरस नामको पछाडि आइएस अथवा यूएम छ भने होमोस्पोरस ख्याल गर्नु होला र नामको पछाडि यदि ए आएको छ भने जनरली यो हेटेरोस्पोरस नामको अन्तिममा ए आएको छ भने हेटेरोस्पोरस Selaginella is odd pteridophyte. It has some unique characters. So among these we have to choose. The leaves are large size, no? Small also. Divide. Small also. Yes. In Selaginella, leaves are smaller. Sana also. Known as fronds. So midden. Rhizophores are present. Yes, this is the right answer. Rhizophores, when semi-root, semi-stem also. Some characters root-like, some characters stem-like, present in, yes, Selaginella. Antherozoites are multiflagellated, because in Selaginella, though pteridophytes are multiflagellated antherozoites, but it has biflagellated antherozoid. Exceptionally. So Selaginella is not heterosporous, sorry, homosporous it is. Heterosporous. Okay. Some other characters, some other features of Selaginella. Selaginella को अरू फिचर्सहरु के हो त भने त्यो बाहेक युनिक क्यारेक्टर्स एउटा पाइरिनोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट पाइरिनोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट यसो क्लोरोप्लास्टमा पाइरिनोइड्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ Leaves present. Leaves are present in Selaginella. Male gametophyte is 13 cell. In Selaginella, male gametophyte is 13 cell. Rudimentary seed habit. केमा हुन्छ भने Selaginella यो पनि इम्पोर्टेन्ट फिचर्स हो र एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको यही नै हो Okay, now Drypteris in ferns, sori are present
on Sorai awareness. सोराई कहाँ प्रेजेंट हुन्छ त भने सोराई आर प्रेजेंट अन लोअर सर्फेस है यो लोअर सर्फेसमा प्रेजेंट हुन्छ सोराई अंडर सर्फेस सिंगुलर सोरस प्लुरल सोराई र यो लिफ जहाँ सोराई प्रेजेंट हुन्छ यो लिफलाई भन्छ स्पोरोफिल यो फर्टाइल लिफलाई स्पोरोफिल भन्छ सो लोअर सर्फेसमा आउँछ लोअर सर्फेस अफ स्पोरोफिल सो आन्सर इज है लोअर सर्फेस अल्सो कल्ड एन्डोस्पर्म है यो राइजोम्समा हुने कुरै भएन त्यसैले यो ब्लन्डर भयो अप्परमा हुने कुरै भएन यो पनि ब्लन्डर भयो र यो ट्रोपोफिल छ नि ट्रोपोफिल भनेको स्टेराइल लिफ यदि लिफमा सोराई छैन नो सोराई यदि लिफमा सोराई छैन भने यसलाई भन्छ TROPUPHYL स्टेराइल यसले स्पोर फर्मेसन गर्दैन स्पोरोफिल के त फर्टाइल लिफ यसले स्पोर फर्मेसन गर्छ नेक्स्ट डेभलपमेन्ट अफ स्पोरेन्जियम फ्रम सिंगल सेल भन्यो भने यसको आन्सर लेप्टोस्पोरेन्जियम हो एडभान्स टाइप अफ स्पोरेन्जियम डेभलपमेन्ट कुन हो भन्यो भने लेप्टोस्पोरेन्जियम एडभान्स टाइप अफ स्पोरेन्जियम डेभलपमेन्ट कुन हो भन्यो भने लेप्टोस्पोरेन्जियम र नम्बर 2 मा यो स्पोरेन्जियम भन्यो if sporangium develops from single cell but from a group of initials a group of cells but यदि sporangium बन्छ भने त्यसलाई यो sporangium डेभलपमेन्ट भन्छ है त्यसरी यो हैन टेट्रास्पोरेन्जियम भनेको त having 4 colon sacs हो यो त एन्थरलाई भन्छ यो एन्थरलाई दिने टर्म हो 4 पोलन sacs छ 4 पोलन sacs छ भने त्यसलाई टेट्रास्पोरेन्जियम सिंगल एउटा मात्रै पोलन sacs एउटा मात्रै पोलन sacs अन्तर मोनोस्पोरेन्जियम त्यसैले तपाई कन्फ्युज के नहुनु होला भन्दा सिंगल मीन्स मोनो यता नजानु होला है डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ सिंगल इनिशियल सेल लेप्टोस्पोरेन्जियम Ramenta are present on shoots roots no ramenta are present on rhizome yes यो rhizome हो underground stem लाई rhizome भन्छ rhizome मा hairs हरु हुन्छ rhizome मा hairs हरु हुन्छ यो hairs हरु भनेको ramenta rhizome on hairs हरु भनेको ramenta यो भएन so ramenta are present not on roots they are present on rhizome sorai are protected by indicia it is right sorai are protected by indicia it is right हो जस्तो तपाई so the indicium protects the sorus so this is right rhizomes takes part in asexual reproduction not vegetative reproduction है asexual reproduction होइन vegetative reproduction हो fragmentation गर्छ त्यही भएर यो पनि रङ भयो leaves are sessile not leaves are petiolate simple होइन pinnately compound हुन्छ smaller हुँदैन large हुन्छ known as FROND front so this is also wrong okay so answer is D during sexual reproduction in ferns antherizoids are attracted towards arginine by chemicals the chemical is in case of pteridophyta the chemical is malic acid so answer is C in marginsia
In Marginsia, it is by potassium ions and proteins. In Funaria, it is by sucrose. Yes. So answer is C. Water acts as medium. It does not attract, and there is where it just carries, and there is where it's to artigunin, acts as medium. Not it is the chemical to attract as well. Prothalus of Diapteris. Prothalus is always gametophyte. Understand? Prothalus will be gametophyte. So B and C, they are wrong because there is sporophyte. You know what I mean? Fern plant when it is sporophyte. Fern Prothalus is gametophyte. Sporophyte when it is there, diploid, gametophyte when it is there, haploid. So duita go. Abra A dimanus, A when haploid when D when diploid when this is D wrong. Diploid is wrong. Gametophyte is haploid. So answer is A. So right answer is Equisetum UM आनुबित्तिकै जनरी होमोस्पोरस UM आनुबित्तिकै होमो भन्ने बित्तिकै यो A र B गयो र जहिले पनि होमोस्पोरसको के हुन्छ भने होमोस्पोरस टेरोफाइट्सहरुको ग्यामेटोफाइट्सहरु पनि के हुन्छ मोनोसियस हुन्छ बाइसेक्सुअल हुन्छ होमोस्पोरस टेरोफाइट्सको ग्यामेटोफाइट्सहरु पनि मोनोसियस हुन्छ है बुझ्नु होमो मोनो होमो is equal to mono त्यसरी होमोस्पोरस भनेपछि C र D मा होमो is equal to mono त्यसरी आन्सर इज C किनभने होमो is equal to डाई यो मिलेन हेटेरोस्पोरसहरु जुन टेरोफाइट्सहरु हेटेरोस्पोरस हुन्छ तिनीहरुको ग्यामेटोफाइट्सहरु पनि के हुन्छ डायोसिस हेटेरोस्पोरस टेरोफाइट्सको ग्यामेटोफाइट डायोसिस हुन्छ हो सो आन्सर इज C smallest टेरोफाइट is smallest gymnosperm भनेको है जेमी smallest alga भनेको है कुबेरला smallest bryophyte smallest टेरोफाइट भन्दाखेरि हजुर अब लार्जेस्ट को कुरा गरौँ लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म के हो भने नि सेक्युर लार्जेस्ट एल्गा कुन भने नि मैक्रोसिस्टिस लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कुन डॉर्सोनिया लार्जेस्ट टेरोफाइटा कुन भने नि साइथिया so answer is azole azole is used as biofertilizer aquatic pteridophytes कुन कुन हो aquatic pteridophytes कुन कुन हो भने नि aquatic pteridophytes are Sima SIMA Salvinia Isoides Marsilia these are aquatic pteridophytes unique feature of pteridophyte is plant diffusion to root stem leaf यो सबैमा हुन्छ हो सबैमा हुन्छ जिनमा एन्जियोस्पर्म पनि हुन्छ अरुमा पनि हुन्छ vascular tissues present यो पनि जिनमा एन्जियोस्पर्म्स लगायत सबैमा हुन्छ does not bear seeds अब यो एल्गी ब्रायोफाइटामा पनि सीड्स हुँदैन त्यसैले अब टेरोफाइटामा मात्रै हुने इम्पोर्टेन्ट के बोथ ग्यामेटोफाइट एन्ड स्पोरोफाइट आर इन्डिपेन्डेन्ट सो राइट आन्सर इज दिस
किनभने यो भनेको एल्गीमा पनि हो ब्रायोफाइटामा पनि हो यो क्यारेक्टर सो टेरिडोफाइटको मात्रै होइन यो क्यारेक्टर भनेको जिन्मो एन्जियो यिनीहरुमा पनि हो यो क्यारेक्टर पनि के जिन्मो एन्जियो सो टेरिडोफाइटाको मात्रै भयो क्यारेक्टर के ओन्ली इन टेरिडोफाइटमा मात्रै हुने क्यारेक्टर के हो यो अरूमा चाहिँ दुवै स्टेज इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन सर्सिनेट भनेको हेर्नुस् त यङ लिफहरु यो टेरिडोफाइटको यङ लिफहरु यस्तो घुम्रिएको हुन्छ ए म्याच्योर लिफ यस्तो हुन्छ तर यङ लिफ के हुन्छ यङ लिफ चाहिँ यस्तो घुम्रिएको हुन्छ यसलाई सर्सिनेट एक्सिस भन्छ सर्सिनेट क्वाइड है सर्सिनेट भनेको क्वाइड हुन्छ क्वाइड अपियरेन्स Okay. Twist statement about diapteris prothalysis. Diapteris को प्रोथालिस को बारे में twist statement के हो? अब यो IS भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् IS भन्ने बित्तिकै यो होमोस्पोरस भन्ने बित्तिकै यसको प्रोथालस मोनोसियस हुन्छ प्रोट्रान्डस यो सही हो एन्थ्रिडियम विथ 3 सेल्स ज्याकेट यो पनि सही हो यसको एन्थ्रिडियममा 3टा सेल्सको ज्याकेटमा 3टा सेल्स हुन्छ हेर्नुस् है दुईटा रिङ सेल्स हुन्छ र एउटा चाहिँ क्याप सेल अथवा कभर सेल हुन्छ यो पनि सही हो र आर्किगोनिम विथ सिंगल बाइन्युक्लिएटेड नेक क्यानल से यो पनि सही हो सो ऑल आर करेक्ट सो आंसर इज डी ऑल आर करेक्ट ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट सो आंसर इज डी है यसको तब आर्किगोनिममा हेर्नु भने आर्किगोनिममा है एउटा मात्रै बाइन्युक्लिएटेड नेक क्यानल सेल ओके अब जाउँ नेक्स्ट Front prothalus resembles with liverworts. Liverworts भनेको ब्रायोफाइटा लाइक मार्गेन्सिया है यो प्रोथालस तपाई हेर्नुस् फ्रन्ट प्रोथालस हेर्नु भने यस्तो खालको हुन्छ फ्रन्ट प्रोथालसमा यसमा राइजोइड्सहरु हुन्छ हेर्नुस् अब फ्रन्ट प्लान्टमा रुट हैन रुट हुन्छ तर यसमा राइजोइड्स हुन्छ राइजोइड्सहरु राइट अनि यसमा भ्यास्कुलर टिस्युजहरु पनि हुँदैन यो पनि राइट लिभरहरुमा जस्तै यसमा भ्यास्कुलर टिस्युज पनि हुँदैन र अब यो पनि के हुन्छ ग्रीन हुन्छ किनभने यो पार्ट चाहिँ ग्रीन पार्ट हुन्छ ग्रीन रिजन भन्छ ग्रीन रिजनले के गर्छ फोटोसिन्थेसिस गर्छ क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेन्ट हुन्छ दैट इज राइट सो आन्सर इज डी Now let's come to the final chapter, gymnosperms. Gymnosperms भन्ने बित्तिकै bear archegonia but no antheridia. यिनीहरुमा एन्थ्रिडिया हुँदैन तर आर्किगोनिया हुन्छ र अर्को कुरा आर्किगोनियामा नो नेक क्यानल सेल्स आर्किगोनियामा नेक क्यानल सेल्स हुँदैन अर्को जिम्नोस्पर्म बियर कोन बियरिङ प्लान्ट्स र जिम्नोस्पर्म्स आर नेभर एक्वाटिक all terrestrial all gymnosperms are terrestrial all gymnosperms are terrestrial अब gymnosperm को अब एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के त भने gymnosperms are plants not having ovary gymnosperm को मेन क्यारेक्टर ओभरी हुँदैन अथवा फ्रुट हुँदैन हैन त्यही भएर ओभरी नभएपछि के when
ovary is absent, so के भन्छ seeds naked हुन्छ. So gymnosperms भनेको naked seeded plants. Seeds absent, right? Embryo absent के भन्छ not having embryo भने algae. Not having embryo भने algae. Not having seeds, pteridophyte. Not having vascular tissues, bryophyte. Right? Evolution of algae बाट bryophyte अब evolution कसरी भयो? Algae to bryophytes, bryophytes to pteridophytes, pteridophytes to gymnosperms. र evolution के भयो? algae मा के भयो? algae मा embryo development भयो, bryophytes भयो, vascular tissues development भयो, pteridophytes भयो, अनि seeds development भयो, gymnosperm भयो, ovary development भयो, angiosperm. Silgosa seeds. Silgosa seeds are obtained from Pinus gyradium. Like Silgosa tree पनि भन्छ है. यो edible seeds exam मा सोधेको क्वेशन हो. Edible seeds, which are the edible seeds भने Silgosa seeds, Pinus gyradium. र Pinus gyradium मा कतिवटा needles हुन्छ भनेर सोध्छ? 3टा needles हुन्छ. For dwarf shoot. अरु हैन, अरुको इम्पोर्टेन्ट Cycas revoluta, it is for sago. Starch or sago is obtained from Cycas revoluta. Timber, very valuable wood timber is obtained from Cedrus deodara. And very important chemical, Taxol, anti-cancer drug. Anti-cancer drug Taxol is obtained from Taxus beckett. Right? Okay. Now next, pentafoliar. Penta भनेको 5, foliar भनेको needles, leaf. है? अब हेर्नुस्, यो dwarf shoot भयो. Dwarf shoot. जहिले पनि needles कहाँ हुन्छ भन्दा dwarf shoot मा हुन्छ. अनि dwarf shoot को टुप्पाबाट यसरी 5 वटा needles आयो भने यो pentafoliar भयो. है? र यसलाई यो भनेको needle. यो भनेको needle. So dwarf shoot containing needle हैन हुन्छ spore भन्छ. Spore भनेको dwarf shoot containing needle. Pentafoliar भन्ने बित्तिकै Pinus wallicea. Pinus wallicea मा 5 वटा needles हुन्छ. Answer is this. Pinus monophylla मा के हुन्छ? एउटा needle हुन्छ. One needle. For dwarf shoot. Roxburgh मा 3टा needles हुन्छ. For dwarf shoot. र Pinus sylvestris मा 2टा needles हुन्छ. नेपालमा कुन पाइनस नेपालमा पाउने पाइनसहरु कुन हो भन्ने यो दुईटा रोक्सबर्ग and wallicea. Nepal there are 2 species of Pinus. Pinus roxburgh and Pinus. Cataphyes भनेको scale leaves. यसले फोटोसिन्थेसिस गर्दैन यसको काम के भने प्रोटेक्सन कस्तो हुन्छ स्केल लिप्स भने स्मल ड्राई हुन्छ र यो क्याटाफिसहरु दुवै ड्वार्फ सुटमा पनि लङ सुट दुवैमा पाउँछ सो as is बे बोथ खाली यो कहाँ टच भएर बोथ हुन्छ बोथ लङ एज वेल एज ड्वार्फ सुट्समा मात्रै पाउने के भने निडल्स लङ सुट्समा पाउने के भने कोन्स अब यो स्केल लिप्सहरु दुवै ठाउँमा पाउँछ wood of Cycas is monozytic and polyzytic. Monozytic means soft. Polyzytic भनेको several rings of cambium. So answer is C. र पाइनस को वुड कस्तो हुन्छ भने पाइनस को वुड चाहिँ पिक्नो एन्ड मोनोजाइटिक पाइनस लिभिङ फसिल
3 gymnosperms are living fossils. Among the given options, the answer is B. Aru ke hota? What are the other living fossils? Cycus. These are also living fossils. Next, 58. Common feature of all gymnosperm. अब यसमा के हुनु पर्यो भने exceptions हुनु भने सबै gymnospermमा हुने features के त भने vessels are absent in xylem त्यो होइन जरुर हो तर होइन किनभने नेटममा vessels प्रेजेन्ट हुन्छ double fertilization takes place. Double fertilization one of the angiosperm को character हो only few gymnosperms show double fertilization. Nettles order को gymnosperm मात्रै हुन्छ. Seeds are naked. This is right answer. Cosmopolitan distribution होइन किनभने never in water पानीमा पाउँदैन एक्वाटिक हुँदैन कस्मोपोलिटन भनेको जतासुकै पाउने everywhere भनेको so they are not found everywhere, they are not found in water. So answer is C. So naked seeded plants. Microspore भनेको pollen grain. Microspore भनेको चाहिँ जन्मिने के हुन्छ haploid हुन्छ. Spore भनेको haploid हुन्छ. So त्यसैले के भयो त n is equal to के n is equal to 12 भयो. Oh, अब endosperm भन्यो in gymnosperm endosperm is also haploid. So endosperm is also haploid. So answer is B 12. Right? अब angiosperm मा भनेको भयो in angiosperm endosperm is triploid. Triploid हुन्छ endosperm. यतिखेर के हुन्छ the answer would be 36. A cascade feature of cycus. Corallary हुन्छ pollen grains हरू 3 सेड हुन्छ यो पनि राइट हो सीड्स हरुमा दुईटा अनइक्वल कटिरेट हुन्छ दुईटा हुन्छ तर अनइक्वल कटिरेट हुन्छ सो आन्सर इज डी ऑल आर करेक्ट सो आन्सर इज डी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पाइनस Pinus dioecious or Pinus monoecious, so A is wrong. Largest male one is found in Cycas, not in Pinus. So this is also wrong. Pinus is an important character, anatropous ovule. Anatropous means erect ovule. Ekdam important. P@AM. Pinus has anatropous ovule. Very important. So the right answer is this one. This is the right option. Our large spinaty compound leaves they are found in Cycas. है अब पाइनसमा के हुन्छ पाइनसमा यस्तो हुँदैन reduced as needles पाइनस यस reduced as needles हुन्छ not large spinaty compound so त्यो पनि wrong भयो ल so wings in pinus wings are present in pollen grains मा पनि wings हुन्छ हेर्नुस् हो wings हुन्छ र seeds हरुमा पनि wings हुन्छ तर यो pollen grains को wings छ नि pollen grain को wing चाहिँ yellow हुन्छ just for 5 है अब so answer is C advanced gymnosperms belong to class Netopsida चावडा क्लास हुन्छ advanced gymnosperms मा के पर्छ बेसिकली भने GNETM netum EPSGDRE Fedra WEL WITS CSIA well Wishia. These are advanced gymnosperms, right? Advanced gymnosperms are they belong to Netopsida. Tallest gymnosperm is again I say Sequoia giganteum. Eucalyptus is also considered tallest, but eucalyptus comes under angiosperm. So this is why. Araucaria common known as monkey puzzle tree. Araucaria common name is monkey puzzle tree. It is supposed to have a largest female corners, right?
फिमेल गुणहरू लार्जेस्ट केमा हुन्छ भन्दा यसमा भन्छ के है पाइनस होइन साज इज सेक्युअर जाइजेटिभ female bone in Pinus. In female bone Pinus is modification of long shoot, so the answer is B. Modified dwarf shoot भन्यो भने male bone. Long shoot भनेको branch हो, shoot भनेको branch हो. कस्तो branch हो? Long भन्ने बित्तिकै branch of unlimited growth. Dwarf भन्ने बित्तिकै short branch. कस्तो branch short भन्ने बित्तिकै branch of limited growth. Right? Fertilization in Pinus. Male gametes are non-motile. So it occurs with the help of pollen tube, so also is siphonogamous. By means of pollen tube. So siphonogamous type. Zooidogamous, Cycus and Zingo. These are the gymnosperms. Male gamete motile. So the fertilization is zooidogamous type by means of flagella. So zooidogamous. A double fertilization is the character of angiosperm. It is an angiosperm. So angiosperm character. Cycus mountain, Pinus mountain. Okay. Maiden ear tree. Now, maiden ear tree is a gymnosperm. It is Zingo biloba. Pinus roxburga is called seed pine. Sequoia giganteum, it is called redwood tree. Araucaria imbricata, monkey buzzard tree. Monkey buzzard tree. Araucaria imbricata called monkey buzzard tree. So maiden tree means Zingo biloba. What is true about endosperm in angiosperm? As we have talked earlier, endosperm in gymnosperm is haploid. It is right. Endosperm is also known as haploid biopsy gametophyte, so it is also the female gametophyte. That is also right. The function of endosperm is to provide nutrition to the embryo, so this is also right. So the best option is D. Thank you all. So wish you good luck, and let's end the class here. Thank you.